Om Namo Venkateswaraya Shri Namo. Om Namo Venkateswaraya Shri Namo. So, welcome to day 5 afternoon. Bienvenidos al día 5 por la tarde. Okay, first off, let's, remember this is the hard session. We fall asleep, which I made us meditate right away. So we'll start with some questions, and I want to share some things. Bueno, recuerden que es la sesión más difícil y nos ponemos a meditar ahorita, se van a dormir. Entonces vamos a empezar con unas preguntas, las para preguntas, y tengo algunas cosas que quiero compartirles. Preguntas. Sí, Jorge. Respecto a tu plática de la mañana de karma, ¿cómo puedes saber tú que tus ocupaciones o tus dedicatorias para limitar el karma, ese karma que creaste funciona? So regarding the class that you gave before about karma, how can you know if the frustrations or the purifications that you do are working to your bad karma? So I actually paid Jorge 100 pesos to ask that question. De hecho, le pedí a Jorge, le di a Jorge 100 pesos para que hiciera esa pregunta. No, actually, no, but that's exactly what I wanted to talk about. So thank you. We must be in communication. De hecho, eso es justo de lo que quería hablar. Tendrás que andar más ahí en comunicación telepática. Okay, now, I was watching you guys all this morning doing your prostrations, and I want to talk about prostrations, okay? Les estaba viendo esta mañana haciendo sus postraciones y quiero hablar sobre eso de las postraciones. Okay, because depends what's going on in your mind when you do one, whether it's going to be affecting you or not. Depende de qué está pasando en tu mente cuando lo estás haciendo, si van a tener efecto o no. Okay, so, if you think about, when you go home. Si lo piensas, por ejemplo, cuando vas a casa. You have let's say, like for us guys, you have a really nice pair of cowboy boots. Nosotros los chicos, imagínate que tienes unas botas de vaquero, pues bien chidalidas. The really nice ones cost, 3,000 or 4,000 pesos. Las que cuestan su lanita de LED, ¿no? Esas cuerdas. So when you go in your vestidor, you're thinking, you look at them, you go, hey. Y entonces cuando vas a tu vestidor, las ves y dices, well, or maybe it's that, I don't have one, but it's one of those white hats, they're sort of stiff, yeah. Oh, no, yo no tengo uno, pero por ejemplo, esos sombreros duros, ¿no? Blancos. Maybe this is the wrong audience, I don't know. Quizás esta sea una audiencia equivocada, no sé. But or it's the belt buckle with the.
So you look at me like, I, you know, watch, okay. ¿Sabes? No, soy bien macho. Okay, so in a funny way, it's sort of like we make frustrations to that because that sort of gives us something power, you know, like or something. So we venerate those objects. Entonces, de alguna forma, como que les hacemos construcciones directas porque las vemos y como que nos dan poder, ¿no? Porque nos relacionamos así con ellos. Or for you girls, O ustedes, chicas. you know, okay, it's like, okay, it's that brassiere that this does it so well, you know. Sí, pero así, ¿no? Porque las punta y las negativas. You guys are awake now, aren't you? Yeah. Anyway, but the thing, I mean, honestly though, I mean, you know, I have some clothes, I look at them and think, yeah, I look good in those clothes. I like those clothes, you know? So in a funny way, we make a frustration to those clothes. No, en serio, yo tengo ropa que me gusta mucho, me hace sentir sorpresas, entonces, como que de alguna forma hacemos construcciones a esas cosas porque nos relacionamos así con ellas. You know, you can say we admire that object because it makes us feel like a little more special, a little bit good. Entonces nos gusta ese objeto porque sentimos que nos hace más especiales, nos sentimos bien. Okay, but because it's just an object, there's not really much benefit. I mean, other than maybe your egocentric mind gets a little bit arriba. Pero porque es un objeto, no tiene mucho beneficio, al menos, o sea, al menos solo que tu ego se eleve un poco. Okay, so you know, when we have when we talk about the Buddhas, entonces cuando hablamos de los Budas, you know, it's important that they have a really nice meaning for you. Es importante que tengan un significado muy bueno, muy importante para ti. You know, I mean, it's not like, okay, you say, oh, it's just, you know, it's an enlightened being, but I mean, even I don't know what an enlightened being, how they feel, you know. Claro, bueno, si es un iluminado, yo sé cómo se siente iluminado. You know, that's why I say, like, I can understand bodhisattvas really well because they're nice guys and girls. Por eso les digo que yo no puedo entender bien a los bodhisattvas, porque los bodhisattvas son estos cuates, hombres y mujeres muy chidos. And so, I mean, they are the progression and finally enlightenment. So we have an idea of a Buddha, you know, came from being the bodhisattvas. Y tienen esta progresión hacia la iluminación, entonces podemos tener una idea de cómo el Buda viene de estos bodhisattvas. In fact, actually, it was I think in the Entering the Middle Way by Chandrakirti. Y creo que fue entrando en el camino medio de Chandrakirti. He says, you know, it goes something like, there's to prostrate to the Buddhas, not necessary. Dice, postrar a los Budas no es necesario. But prostrate to the Bodhisattvas, it's not so necessary. Postrar a los Bodhisattvas no es tan necesario. You know, then to the Bodhicitta. Luego a la bodhicitta. No, okay, but then to compassion. Y luego a la compasión. Because like compassion then creates the bodhicitta, creates the bodhisattvas, creates the Buddhas. It's the root. Porque la compasión crea la bodhicitta, que crea los bodhisattvas, que crea los Budas. La compasión es la raíz. Okay, and actually, I mean, what is the real root is empathy. Y la verdadera raíz es la empatía. You know, I mean, it's because, you know, I mean, authentic compassion totally comes from an empathetic feeling. Una verdadera compasión viene de verdadera sentimiento empático verdadero. Now, whether you've had exactly that person's experience or you just understand their pain. Y ya sea que tú hayas entendido exactamente lo que está pasando en esa persona o porque lo has vivido o entiendes su dolor. You know, so anyway, so the empathy and compassion are the root of what makes a Buddha. Entonces, empatía y compasión son la raíz de lo que hace a un Buda. Okay, so Jorge says, I mean, how do you know? I'm giving a prostration to a Buddha. How does that mean anything? Entonces Jorge dice, okay, entonces esto de las postraciones de un Buda, ¿cómo eso tiene un significado? Okay, well, I mean, the Buddhas are inspiration.
Que bueno, los Budas son nuestra inspiración. You know, that if you admire, and the thing is, you admire a Buddha, then that's putting you in that direction. Si admiras al Buda, te pone en esa dirección. Okay, so there's benefit just in that. I mean, just okay, you know, it's like, well, some small idea of what a Buddha is, and admiration to that is a purification. Entonces, eso, solamente eso, esta idea, aunque sea una pequeña idea de lo que es el Buda, tener eso y tener admiración por eso es lo que hace la purificación. But you know, but then that's your understanding. You see how you understand. Pero es en tu entendimiento, es cómo lo estás entendiendo. So I think it's really good to study a lot about, you know, Buddhas and their states of being and where they came from. Entonces yo creo que es bueno estudiar los Budas, sus estados de ser, de dónde provienen. You know, because it gives you a much fuller idea. Porque esto te da una idea más completa. You know, I'm maybe don't all of you don't have the same ideas, Quizá no todos ustedes tengan las mismas ideas, but let's say you're going to buy a car. pero digamos que vas a comprar un coche. Okay, so I mean, the simple version, you just ask a couple friends, they all say, oh, you know, the Toyota is a good one, so you go and buy a Toyota. That'd be the simplest thing. Lo más difícil es que les preguntes a un par de amigos, que digan, ah, pues un Toyota es muy bueno por esto y esto, y vas a comprar su Toyota, es la forma más sencilla. But if you're, you know, a little bit like you want a good car, Pero si tú estás interesado en comprar un buen coche, you know, then you look at what model they are and what little extras they have. entonces busca cuáles son los diferentes modelos, cuáles son las cosas extras que pueden tener. You know, I mean, do they, you know, have electric windows and do they have, you know, the air conditioning and actually the BMWs have massages in the seats, you know that? No, it's Mercedes. Si tienen las ventanas eléctricas, qué gadgets tienen, y entonces hasta los Mercedes, ¿no? Tienen asientos que te dan masaje. Yeah, I have a friend in Los Angeles and he owns one and sort of you sit in the chair and go. Tengo un amigo, tenemos It's hot. Anyway, okay, but the thing is, you see, then you'd say, okay, this car has everything I want, and then you're willing to invest your, you know, 100,000, 200,000 peso. y entonces, ok, este es el carro que yo realmente quiero. Entonces ya le inviertes 2,000 pesos. 200,000 pesos. That actually, anyway. Okay, so but like we're going to talk about ourself and our personal evolution. Entonces vamos a hablar sobre nosotros y nuestra evolución personal. Then it's really good to have a very rich idea of a Buddha. Entonces es muy bueno tener una idea muy rica de lo que es un Buda. You know, and that's why I always like to talk about there being a bodhisattva, because it gives me so much more understanding. Y por eso me gusta tanto hablar de ser un bodhisattva, porque esto me da tanto entendimiento. You know, you know, if we talk about like, you know, God or the Buddha have great love and compassion for us. Si hablamos de Dios o el Buda que tienen gran amor y compasión por nosotros, You know, they say, well, why? uno pregunta por qué. You know, and so I'll just say for a Buddhist, it's their empathy because they've gone through so many rebirths. Para los budistas es por la empatía, porque han tenido tantos nacimientos. So, you know, and they have this, you know, a mind that completely can penetrate you and understand all the nuances of you, all the little factors of you. Y tienen esta mente que puede penetrar y pueden ver todos los factores, todos los pequeños rincones en ti. Okay, and so then you have a lot of feeling for the Buddha. Y entonces generas un gran sentimiento por el I Buda. mean, you understand me. Tú me entiendes, You have a, you know, authentic compassion for me, tienes compasión auténtica por mí and you're incredibly skillful to help me on the path. y eres increíblemente hábil para ayudarme en el camino. Okay, so when we're doing prostrations,
Entonces, cuando estamos haciendo postraciones, if you really recognize you're admiring a Buddha, that's a really nice purification. entonces si realmente reconoces que estás mirando a un Buda, esta es una muy buena I purificación. mean, and same type female Buddhas. Y lo mismo aplica con las Budas femeninas. You know, Tara is just this incredible lady, you know, I have frustrations, you know, for you as girls. Tara es una increíble mujer, ¿no? Y entonces para nosotros las mujeres, postraciones. You know, I mean, she has the skills of all the feminine skills. Ella tiene todas las habilidades femeninas. You know, so again, admiration, Entonces, nuevamente, admiración. and then you have inspiration. Y tienes entonces aspiración. Okay, so to do a prostration with that type of a mind, that's really meaningful. Entonces, hacer una postración con ese tipo de mente, esto es significativo. Now, yeah, I mean, let's be realistic. Pero seamos realistas. I mean, a lot of the times we do a prostration just because, you know, I mean, you know, it's sort of like, you're going to help me. Muchas veces hacemos las postraciones porque, hey, me vas a ayudar. You know, I've got a problem, you're going to fix it for me. Tengo una bronca, me la arreglas. You know, I mean, even I, you know, sometimes pray like that, you know. A veces así oramos, ¿no? You know, and so, I mean, you might say the Buddha sit there and say, okay, you know, let's wait a little while and they'll try to help you understand. Entonces, si te las buenas dicen, no, ok, vamos a esperar a este güey, a ver si entiende. You know, and finally, when you've calmed down from being anxious and they say, okay, well, practice patience and do this, you know. Y entonces, finalmente, cuando se te baja un poquito, dices, ok, practica un poquito de paciencia y prueba esto. Okay, anyway, so first I'm just identifying, have a rich idea of a Buddha, whether male or female, that is really rich for you. Entonces, lo primero es, ten una eso lo hace muy rico para ti. Okay, so that, and then of course, what we are is we're inspired to try to become like that. So that again, that's again a big cause of our previous, okay, sorry. We're inspired, sorry. Y entonces nos sentimos inspirados. Okay, and so our previous sense of self that might have had some flaws, some negative traits. Y entonces ese sentido del yo que teníamos antes que tenía algunas características negativas. You know, they say, no, I won't do that anymore. I'm going to be better. Dices, no, ya no voy a hacer esto, voy a hacerme. Now that again, that's a big cause for purification. Eso también es una causa de purificación. Okay, now coming down to the prostrations, and I'm pleased, you know, continue to do what you're doing, but I'd like to change a little bit. Regresando a las postraciones y sigan haciendo lo que hacen, pero quiero cambiar un poquito. Okay, so whether it's the 35 Buddhas or the 8 medicine Buddhas. Ya sean los 35 Budas o el Buda de la medicina. Now, if you're not overly a Buddhist, maybe you don't know what I'm talking about, so just bear with me, okay? Si no eres budista, no vas a saber de lo que estoy hablando. Okay, so what I would recommend is rather than just, you know, name the names really, really fast. Entonces yo lo recomendaría es que en vez de decir los nombres muy rápido. You know, rather than like say one name and do one prostration. Di un nombre y haz una postración. Because that way, like you've got, like, so you've identified one. Porque entonces identificas uno. You know, and then you do the action. Y haces la acción. You know, body, speech, and mind. Prostrate. Cuerpo, palabra y mente. Vos te postras. Okay, and this sort of like it's more of a definitive karma. Eso es como un karma más definitivo. Okay, and so I mean, I've done thousands of prostrations. Yo he hecho miles de postraciones. What you have to do, I mean, well, so the, like, for example, there's the 35 Buddhas. Por ejemplo, con los 35 Budas. You know, okay, because this is, you're talking about an exercise for concentration and focus. Estamos hablando de un ejercicio de concentración y enfoque. So when I did mine, I did 100,000. Cuando yo hice los míos, los 100,000. Okay, I had a group of 7 in the center of my, I made a picture, yeah. Yo hice una imagen. Okay, in the group center, I had 7. En el centro tenía 7. So it's the first Buddha in the middle, and then 3 above and 3 below. Tenía a un Buda en el centro y luego 3 arriba y 3 abajo. You know, and in order.
en el orden. And then on the lower, I had 7 on the bottom, Y luego tenía 7 abajo, 7 up the ones up the left side, 7 en la izquierda, 7 along the top, 7 en la parte de arriba and 7 on the other side. y 7 en el That's otro lado. the 35 Buddhas. Esos son los 35 Budas. Okay, so you have that idea. Tienes esa idea. Then well, whether you have a recording of it recited or you memorize it. Y ya sé que tengas la grabación de la recitación o te la hayas memorizado. Okay, so Desha Shabada Chambayon Dabazo Sange Pao Gawashakwala Cha Selo. Desha Shabada Nimbola Cha Selo. So each you like so in it, so you've remembered or you've got the things repeated. So you say each name with enough time to get one prostration. Entonces dices un nombre con suficiente tiempo para hacer la postración. Okay, then so you've gone center Buddha Entonces ya tienes el Buda central, up to the top left, luego arriba a la izquierda, the second name, segundo nombre, and the third name is the middle, tercer nombre el que sigue, fourth. cuarto, Then you go down 1, 2, 3, luego bajas 1, 2, 3, and you go down here, luego bajas acá and you have to focus. y necesitas enfocar. It's hard work. Es un trabajo duro. But if, I mean, it is saying if you're, I mean, let's say, I don't know if you guys are really, to do hundreds of thousands of prostrations, but the thing, that way, you're going to get a lot of focus. De esa forma estás logrando mucho enfoque, You're identifying each Buddha, estás identificando cada Buda, and so, I mean, maybe you don't know the exact Buddha, quizá no conoces al Buda exacto, but you have an idea of, that they practiced a lot, they're a Bodhisattva. pero tienes la idea de que practicaron mucho, de que fueron un bodhisattva. Like, so, I mean, I don't know, in the Tibet, I know them as the Tibetan names, but I mean, like, I think there's the jewel Buddha, the light Buddha, the flaming light Buddha, the water Buddha, the extra water Buddha. There's these names that have, Yo me sé los nombres en tibetano, pero son como el Buda luz, el Buda fuego, el Buda agua, el Buda extra agua, todos esos nombres. Okay, so then, you're doing a prostration, your mind is going click, 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 click. That's a lot of discipline. Entonces estás haciendo la postración y tu mente está tocando clic, 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 clic. Esto es mucha disciplina. And then on top of it, you memorize the names. Y luego encima de eso te recuerdas, te memorizas sus nombres. And so, I mean, then you have your feelings. Y luego tienes los sentimientos. Lama Zopa calls it like the ecstatic prostrations. Lama Zopa los llama las postraciones estáticas. So maybe in the past I made, so to speak, prostrations to my cowboy boots and my belt buckle. Entonces, quizá en el pasado le hice postraciones a mis botas vaquitas y a mi cinturón. But now I'm really happy because I'm making a prostration to something that's really meaningful. Y ahora estoy muy contento porque estoy haciendo verdaderamente significativo. Okay, so with now you can see now. I mean, one is you've got a lot of discipline. Entonces se puede ver, tienes mucha disciplina. You've got a very rich feeling for each of those Buddhas. Tienes un sentimiento muy rico, enriquecido por todos estos Budas. And you are, saying doing one prostration for one Buddha at a time. Y estás haciendo una postración por un Buda a la vez. So I mean, let's just say okay, let's say I went in the middle of the room and I'm doing a prostration to you all. I just do one prostration. I mean, you say, okay, thanks, Java, Let's say I go in the middle of the room and I do a prostration saying, this is for all of you. Entonces voy a la centro y hago una postración y digo, es por todos ustedes. But then instead I go around and I do one prostration for Adriana, one prostration for Yolanda, one prostration for you. Well, then he's probably like, oh, hey, I like you. Okay. Anyway, so I'm just thinking, I'm suggesting that if when you go home, you can go online and find these little drawings of the 35 Buddhas, and then you print it and then you cut them all out and put them on a piece of paper. Entonces, si quieres hacerlo en casa, quizá puedas ir a casa y buscar estas imágenes en internet donde están los 35 Budas, y los recortas, y los pones en un papel grande, y entonces ya los tienes ahí. No, and the way you do it with colors. Y la manera en que lo haces con los colores. I know on the FPMT site they just do it lines.
Sé que la FPMT dicen que hagas líneas, but according to like if you look, no Tantra, pero si lo ves de acuerdo con el Tantra, and the center is blue, el centro es azul, the line at the bottom is white, la línea de abajo es blanca, yellow, amarilla izquierda, red, and green. rojo y verde a la derecha. Okay, so that way you put the colors similar to what would be in a mandala. Y entonces pones los colores similares a como estarían en el mandala. And then, okay, so you've got all that set up. Y entonces ya pones todo tu setup Then karma. y luego el karma. Okay, I mean that I mean, you know, a lot of my movements have no meaning other than just to sort of exaggerate. Yeah. Muchos de mis movimientos no tienen ningún significado. Mira. But like, for example, when you say a prayer in Buddhism, Pero, por ejemplo, cuando dices una oración en budismo, you put your thumbs inside and you make it sort of like you're holding something. ponemos los dedos adentro de las palmas y hacemos ahí un huequito. And you're holding, you know, love, compassion, bodhicitta, the Yes. jewel, Y estamos sosteniendo la joya del amor y la compasión, bodhicitta. la bodhicitta. Okay, and then you touch your crown. Well, there can be crown, throat, and heart. Entonces tocamos coronilla, garganta y corazón. Okay, now I mean, that's karma. It's all like just putting those together and remembering bodhicitta. That's some karma you just accumulated. Entonces, el solo poner estos y acordarte su bodhicitta, ¿no? Ahí te estás acumulando. Okay, and then you say with my body, Y luego dices con mi cuerpo, my speech, con mi habla and my mind, y con mi mente. I make a prostration. Estoy haciendo esta postración. Okay, so if you're doing, if like I say, you're doing one name, one Buddha, one prostration, you can a lot more, moments of karmic accumulation. Entonces tienes un nombre, un Buda, una postración, estás haciendo un gran, Lots of individual collections of karma. estamos haciendo muchos karmas individuales, colección de muchos karmas individuales. Okay, so it's a question of just slowing it down a little bit and then having all of those rich feelings. Entonces es cuestión de alentar un poco y generar estos sentimientos ricos. Okay, anyway, so just I thought to share that in the sense of that, like when we do the Om Namo Manjushri when we start. Entonces lo estaba pensando para cuando, por ejemplo, también hacemos el Om Namo Manjushri cuando empezamos. I mean, I'm sort of curious what you're all thinking. Yo estoy curioso de qué es lo que piensan. You know, and I don't say anything, but I'm sort of curious. I wonder what you're prostrating to. No digo nada, pero yo sí ¿a qué se estarán mostrando? Okay, now, I mean, the simple version, no. The vision's simple. Una visión simple Dalai Lama, al Dalai Lama, Lama Zopa, al Lama Zopa. You know, and someone who really embodies, a person that you know of who really embodies, qualities that you admire. Alguien que tú sabes que realmente habita o tiene, Tiene cualidades. tiene las cualidades que sí, no una palabra. Admire. Habilidades. Okay, anyway, so anyway, in regards to purification, if you started to do all of that, then obviously you're affecting yourself a lot. Entonces, con respecto a la purificación, si lo empiezas a hacer de esta manera, pues estás afectando mucho. But it is either a cup half full or a cup half empty. Pero es una taza medio llena o una taza medio vacía. If you're focused on like purification, it's sort of a cup half empty. Si te enfocas en purificación, es como una taza medio vacía. Okay, whereas if you're focused on the admiration and all the good feelings about it, it's a cup half full. Mientras que si te enfocas en admiración y los buenos sentimientos que tienes por Buda, es tu taza medio llena. It's the same action, just depends how you're looking at it. Es la misma acción, pero depende de cómo la ves. And sometimes we do want to say like, I'm so bad, I'm so bad. We don't do that. Pero a veces tratamos como ser humano. I mean, it'd be cool to make it cool. Como culpa, mi culpa, mi culpa. Okay. Anyway, but it's also nice to do it on the other side, which is I admire you an awful lot. Pero también es bueno hacerlo del otro lado.
te admiro mucho, You mucho. know, it's like us guys, when we fall in love with a girl, we bring them a dozen red roses. We admire you a lot. Y nosotros chicos cuando les llevamos sus rosas, ¿no? Las estamos admirando mucho. Okay, good. This is entertainment, yeah. Las estoy entreteniendo, ¿sale? Okay. So my father died when I was 6 years old. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años. Okay, and my mother was 42 years old. Mi mamá tenía 42. Okay, and she'd been an artist, Ella había sido una artista. you know, and this is 1950, yeah. Estamos hablando de 1950. Okay, so she thought, like, if I get married again, some man will dominate me and I can't pursue my career. Y ella pensó, si me vuelvo a casar, un hombre va a venir a dominarme y no voy a poder continuar con mi carrera. So she made a decision, even though she had 3 boys, Ella tomó la decisión, a pesar de que tenía 3 hijos, that she wanted to continue her career. que ella quería continuar con su propia carrera. Okay, and I don't know, I mean, there's no boyfriends at all those years. No, she never had a boyfriend after. Y nunca tuvo novio, But she pursued her arts career and she raised us 3 boys. pero ella persiguió su carrera en arte y nos crió a los 3. Anyway, then one time in 1984, I came back to Canada. Y luego en 1984 yo regresé a Canadá. Okay, my mother would have been 65 Mi mamá debió haber tenido 65 años. or maybe something anyway. So, and she said to me one time, she says, I wouldn't mind, you know, at least one relationship before I die. Y me dijo, no me importaría tener una relación antes de morirme. Okay, anyway, and so she moved around a couple times to different parts of Canada. Y se cambió de residencia a varios lugares en Canadá. Anyway, so and one day, and she lived on a little island off of the coast of Canada. Ella vivía en una pequeña isla en las costas de Canadá. And a dozen red roses showed up at the door. Y una docena de rosas le llegó a la puerta. And it was sort of I would like to have a coffee with you, Marcel. Y con una nota, me gustaría tener un café contigo, Marcel. Okay, now Marcel's a French name, yeah. Marcel es un nombre francés, ¿verdad? And she doesn't know any French men. Ella no conoce ningún francés. Anyway, so she phones us 3 boys, says, what do I do? What do I do? You know. Y entonces nos llama a nosotros. And then we say, go for it. Le decimos, Anyway, so she went and had coffee with Marcel. y entonces ella fue y tuvo su café con Marcel. Anyway, 30 years earlier, Hacía 30 años, after my father died, después de que mi papá había fallecido, we moved to Vancouver nos cambiamos a Vancouver. and my mother built a house. Y ahí mi mamá construyó una casa. And then after a few years, she wanted this art studio. Y luego de unos años la hizo su estudio de arte. So she approached the engineer who built the house and said, please build a studio for me. Y entonces se acercó al ingeniero que había construido la casa y le dijo, hazme un estudio. Okay, and so he sent this man out who then built a studio for my mother. Y entonces mandó a este cuate a que le construyera ese estudio. ¿No? Marcel. But Marcel was married and, you know, whatever. Y bueno, en ese entonces Marcel estaba casado. But every afternoon, my mother would make a cup of coffee and take it out to Marcel, and they would sit and drink coffee and look at the view of Vancouver. Y cada de vez en cuando mi mamá hacía un café y se les llevaba a Marcel y se sentaban a tomarse la bahía de Vancouver. Anyway, and so he fell in love with my mother, but he was married. Y bueno, él se enamoró de mi mamá. And so his wife had passed away Luego su esposa se falleció 30 years later. 30 años después. Anyway, so he went looking for my mother, which is typical Y fue a buscar a mi mamá, que estaba difícil. because she moved from Vancouver to New Westminster to Victoria to this little island. So he had to really look for her. Sí, porque anduvo cambiando para Westminster, quién sabe dónde, ¿no? O sea, tuvo que buscar. Anyway, the only reason I'm sharing this story was because they said, you know, offering roses for something you admire. So I remember, oh, my mother. La cosa por la que comparto esto, por lo que dicen, ¿no? De ofrecer rosas a alguien que admiras por recibir.
anyway, and then they had a very nice relationship for 5 years or so. Y tuvieron una linda relación unos 5 años. You know, and my mother then was up in her 70s. Mi mamá ya por ahí andaba en sus 70s. And she started to have dementia because it was in her side of the family. Empezó a tener demencia en parte de su lado, de su familia. And so she said, out of love for Marcel, Y entonces dijo que fundada en el amor que tenía a Marcel, that he didn't want her to have to suffer with another woman dying, you know, slowly. que no quería que ella sufriera de tener que verla morir lentamente, As his wife had died of cancer. como la esposa de Marcel había muerto antes de cáncer. So she actually broke off the relationship on her side. Ella terminó la relación con él. You know, wow, I'm very impressed with my mother. Y me impresionó mucho mi madre. Anyway, so there's life's interesting. La vida es interesante. Okay, so we're going to meditate. Vamos entonces a meditar. Okay, and anyway, so the we have the technique. Tenemos la técnica You know, maybe we're inspired by the Buddhas. y quizás nos sentimos inspirados por los Budas. Okay, so so take a comfortable posture, Adopten una postura cómoda, good motivation, con una buena motivación, hollow body, cuerpo hueco, breathing exercise, los ejercicios de respiración and then our meditation. y la meditación. And we're going to have the bell every 5 minutes, Voy a hacer sonar la campana cada 5 minutos, which is just to be a little more serious for just a minute or so, and then go back to just relaxing. para que sean un poquito más serios, un minuto o dos, y luego ya se relajan nuevamente. And that way, maybe we can improve our meditation a little bit. Y de esta forma quizá podamos mejorar nuestra meditación un poco.
Please bring your meditation to a conclusion. Traemos nuestra meditación a su término. And feel happy. Siéntese feliz. So up to this point, Hasta este momento, we've basically been doing mindfulness meditation. básicamente hemos estado haciendo meditación mindfulness. Okay, there's been no special, it's a preparation for the following meditations. Esto ha sido una preparación para las meditaciones que vienen. Okay, so you've not been doing any physical exercise, No han estado haciendo ningún ejercicio físico, just focus, mindfulness, solamente enfoque, mindfulness. and there's benefits for that. I mean, I wanted to emphasize that even, there's been benefits for that. Y hay beneficios para esto. Mind might be a little bit more clear, some of your feelings and emotions about things a little bit more clear. Tu mente quizás esté más clara, algunas cosas de tus sentimientos, de tus emociones también pueden estar más claras. Okay, so, and I described earlier, I mean, there have been the natural benefits of mindfulness. Y como había descrito antes, estos y otros beneficios de mindfulness. So in the following in the next session at 5:30, I'll be introducing some changes. En la siguiente sesión, a 5:30, voy a presentarles algunos cambios. Okay, now, one thing, it's hard, let's say, we talked about prostrations and having a very rich idea of the Buddha. Hablamos antes sobre las postraciones y la idea de tener una imagen muy rica de Buda. You don't need to do prostrations for to have that same experience. No necesitas hacer postraciones para tener esa misma experiencia. Now, one thing that's very important, often we don't understand how to do, let's say visualizations, but imaginations. Y algo importante es que frecuentemente no sabemos cómo hacer visualizaciones o cómo utilizar nuestra imaginación. Even Lama Zopa Rinpoche now says imagination more than he does visualization. Ahora también incluso la Mazopa dice más imaginación en vez de visualización. Okay, so if you were to meditate on a Buddha and you're not doing prostrations, Entonces, si vas a meditar en un Buda haciendo postraciones, or just, whatever your spiritual path is, a spiritual being, o cualquier que sea tu camino espiritual, pensando en un ser espiritual, okay, so place. por favor. You should make it it's your imagination. Haces con tu imaginación, trabajas con tu imaginación. Okay, so you should make it in a garden or a very beautiful place. Lo pones en un jardín, en un lugar muy hermoso. And you are seated there in meditation posture. Y tú estás sentado ahí en una posición de meditación. Okay, and it's your own imagination. Esta es tu imaginación. So, whatever, hopefully you've been to some spiritual places, so you might have a place in mind. Espero que hayan estado en algún lugar espiritual, que ojalá tengas algo en mente. Okay, for example, I like to go to Buddha Gaya and meditate in front of the Bodhi tree. Por ejemplo, me gusta ir a Bodh Gaya y meditar abajo del árbol de Bodhi. Okay, so I've been there, so it's not too difficult for me to create the imagination. Como he estado ahí, no es difícil para mí generar esa imaginación. And I'm seated on the grass. Y yo estoy sentado en el pasto. Okay, this is the correct way to do it. It's not like that some Buddha is floating in space in front of you. That's too ethereal. Y esa es la manera correcta de hacerlo. No es como que te imaginas que están unos budas ahí flotando en el espacio, porque es muy etéreo. Okay, so you allow yourself to be there, and you're in a place that's beautiful, like you feel good. Y entonces te permites como estar ahí, estás en un lugar bonito, sientes que te sientes bien.
Then in front of you, you can have a raised seat, a throne. I mean, whatever you prefer. Entonces, frente a ti puedes tener un asiento elevado o un trono, lo que tú prefieras. And so then you have the Buddha, your spiritual being that you have devotion to in front of you. Y entonces tienes el Buda o el ser espiritual al cual le tienes devoción. But I mean, we'll say in Buddhist terms. So there's, Buddha Shakyamuni, En términos budas está Buda Shakyamuni, or maybe Padmasambhava, quizá Padmasambhava or Tara. o Tara. Okay. Now, the important thing, they're looking at you Lo importante es que te están viendo a ti and they're smiling. y te están sonriendo. You should feel that sense of connection. Necesitas sentir esa conexión. Remember, it's your imagination. Recuerda que es tu imaginación. I'm in this beautiful park or garden. Estoy en este parque, en este jardín hermoso. I can feel the grass underneath me as I sit cross-legged. Me siento, sí puedo sentir el pasto abajo de mí mientras estoy sentado ahí con las piernas cruzadas. And you could have, butterflies and rainbows in the sky or something. Puedes tener mariposas de arcoíris en el cielo si quieres. Okay. And so you feel you're there and it's a secure place. Y sientes que estás ahí, es un lugar seguro. Okay. Or it's a spiritual place. O un lugar espiritual. Remember, because this is now affecting you. Porque recuerda, esto te está afectando. If you visualize a Buddha like 1 meter in front of your forehead and a little thing, that could be beneficial, but you should try to, it can be beneficial, but it's not as inclusive. Si imaginas a un Buda flotando como un metro frente a ti, pues eso es beneficioso, pero esta otra manera es como más inclusiva. So you're in the garden. Estás en el jardín. Okay, you feel very secure and good. Te sientes muy seguro, muy a salvo. You could put your mother and your father to your right and left side. Padre, a tu lado derecho, izquierdo. Okay, and anyway, this is the general way that you're taught how to, when you take refuge, but you make it more simple. Esta es la forma general en cómo se dice que tomas refugio, pero puede ser más sencillo. And then the Buddha is in front of you. Y el Buda o los Budas están frente a ti. The male or female, and whatever posture that you're familiar with. Femenino o masculino, en cualquier postura con la que estás más familiarizado. And they're looking at you, and you're looking at them, and you're connected. Y te están viendo, y tú los estás viendo, y hay una conexión, la sientes. And they will smile. They like you. Y te sonríes, les gustas. Now, in that, then you can invoke all of the what you appreciate of a Buddha, their omniscient mind, understanding you in profound levels. Y entonces ahí puedes invocar todo lo que está en un Buda, su mente omnisciente, todos los niveles. Understanding you in profound levels. Y que te entiende a todos niveles. Yeah, you could also make your body hollow. Y también puedes hacer que tu cuerpo esté hueco. Those things as you wish, but and then if you I was thinking about it, having talked about doing prostrations. Y estaba pensando en esto, me imaginaba así, ahora que estaba hablando sobre las prostraciones. And then with sort of a very rich feeling of the Buddha in front of me. Con esta visión enriquecida del Buda frente a mí. Then I inhaled sort of my let's say my inspiration. Inhalo mi inspiración. And exhale my admiration. Y exhalo mi admiración. So you could that's a very powerful meditation, and you're inspiring yourself. Y esta es una meditación muy poderosa y te estás inspirando. Okay, so I'm just sharing that if you have trouble, like at my age, I don't do prostrations. Too much of my body hurts. Y estaba compartiendo esto con ustedes. Ya a mi edad ya no hago prostraciones, ya hay muchas partes de mi cuerpo que me duelen. Okay, but if you're young enough, go for it. Pero si estás suficientemente joven, adelante. Okay, but you could do this the way I described in the meditation without having to do prostrations, other than just bowing or something. Y entonces puedes hacer esta meditación sin necesitar hacer estas postraciones. Okay, no. So that's just what I wanted
to finish this talk with that. Y esto, con esto quería concluir entonces lo que estaba hablando antes, el tema de las frustraciones. And I told a silly story about my mother, but I'm proud of my mother. Y les conté una historia de mi mamá y estoy orgulloso de mi mamá. Anyway, she's an interesting person. So anyway, so just and as I said, the after lunch session needs some entertainment. Como les decía, después de la comida necesita algo de entretenimiento. Okay, so when we come back, I will be changing, just adjusting what we've been doing. Cuando regresemos, ajustaré lo que estamos haciendo. And tomorrow we will be moving into some little small physical things that you're going to do with your body. Y mañana vamos a hacer algunas cosas físicas, unos cambios físicos que van a estar haciendo con su cuerpo. So, okay, so you are prepared, so to speak. Para que estén preparados. Okay, yes. Una pregunta, ¿cómo tuviste contacto con el budismo? How did I meet Buddhism? Good karma. No, I don't know. Okay, on one side, I'm 19 years old. Por un lado, tenía 19 años. I have a brand new car that I bought myself. Tenía yo un coche nuevo que me acababa de comprar yo mismo. I have a very good job, I make quite a bit of money. Tenía buen trabajo, estaba haciendo una buena lana. And my mother had asked me to move out of the house, so I have my own apartment. Y mi mamá me había pedido ir a un chalet y estaba rentando un departamento. And I live in Vancouver, very beautiful city. Vivía yo en Vancouver, que es una ciudad muy bonita. Go skiing in the winter. Me iba a esquiar en invierno. You know, and because I had my own apartment and I'm 19 years old. Tenía yo mi departamento, tenía 19 años. All my friends would sleep the weekend over at my house and get drunk and things. Y como a esa edad, todos mis amigos venían a mi casa y nos emborrachábamos ahí. No, sure. It was like I became party central on the weekends. En serio, o sea, yo era el centro de la fiesta los fines de semana. And after 6 months of that, Después de 6 meses así, I was massively depressed. estaba increíblemente deprimido. I mean, I suppose I had everything. I had a car, I had money, I had an apartment, I was drinking, and you know, I was a man, and I was unhappy as hell. Lo tenía todo, tenía un coche, tenía un departamento, tenía un buen trabajo, y dinero, un hombre, estaba deprimido. And I was fortunate. Our family, you know, I did travel. I mean, we were, you know, we could travel. Y fui afortunada en nuestra familia, viajamos, era algo que se daba en la familia. So in June, I quit my job, sold everything I owned. En julio, abandoné mi trabajo, me Sold everything. vendí todo, Okay, got a one-way ticket to England. compré un boleto de ida a Inglaterra. Okay, I was sort of looking for the meaning of life. I mean, I didn't have it. Y estaba yo buscando el significado de la vida, aunque no lo tenía. And I went to the Isle of Wight rock concert where Jimi Hendrix did his last performance before he died. Un concierto donde Jimi Hendrix dio su último concierto antes de su muerte. But I was still unhappy. Y ahora sí. Anyway, and then someone offered me a truck ride to Afghanistan. Alguien me ofreció un aventón a Afganistán. So sure, why not? You know. Estábamos sobrando. So then I just turned 20. Entonces acabo de cumplir 20 años. And so then when I got to Afghanistan, I sort of thought, well, one brother of mine was in Australia, so I'll carry on in that direction towards Australia. Y bueno, cuando llegamos a ahí, uno de mis hermanos estaba en Australia, entonces yo dije, pues les sigo en esta misma dirección hasta llegar a Australia. And so I arrived in India. Llegué a la India, You know, from Afghanistan, you sort of go down into India. de Afganistán bajas poquito hacia la India. And I fell in love with India. This is just, I didn't want to, that was, I'm home. Y llegué a la India y me enamoró la India. Dije, esta es mi casa. I have to say, I guess some strong karma because I was so happy in India somehow. I felt so good. Yo debí haber tenido un karma porque fue tan feliz. Yeah, I mean, and it's partly because it's sort of spirituality in India is just everywhere. Parte porque la espiritualidad de la India está por todos lados. Okay, and so
so shortly afterwards, I then met Lama Tuptenyeshi. Y poquito tiempo después conocí a Lama Tuptenyeshi. And like I said at the beginning, I mean, this is the happiest man I'd ever seen. Y como les dije al principio, el hombre más feliz que yo había visto en mi vida. And he talked about things in very realistic terms, Y hablaba de las cosas de manera muy realista about ourselves, understanding ourselves. acerca de esto, de entendernos a nosotros mismos. So I within 3 days of meeting Lama Yeshe, I wanted to be a monk. Y después de 3 días de conocer a Lama Yeshe, yo ya quería ser un monje, No, I mean, I was just sort of, I was going to go on this journey to understand myself, porque yo estaba muy serio en este viaje para poderme entender a mí mismo. and that was how I met Buddhism. It was just like, I guess, good karma. Así es como conocí buen karma. I mean, there was no wars in Iran, Iraq, Afghanistan, so you could do it. So, No había ninguna guerra en Irán, Irak, Afganistán, no había. so anyway, it's the time of hippies. Era la época de los Okay. Okay, so on that note, then let's go have our coffee and tea and. Vamos pues a tomarnos